One says Zungu is a perfect witness. I've never come and met a perfect witness. I'm 55 years in the profession. Perfect witness. But look at Zungu. Zungu says, Ithi inkosenkantolo akekho futhi oshilo ukuthi ke uZungu kade kuwufakazi okhethekile mhlawumbe kade kuwufakazi bekhona inkulumo eqondile lapho kade futhi inkosenkantolo ayikaze ihlangane nofakazi engasho khona nje ufakazi ke okhethekile namafakazi ke lapho kuqondile ethi kule minyaka enayo ke isipiliyoni engapha kwamashumi amahlanu nanhlanu ukuthi lokho akukho ufakazi eqondile mhlawumbe inkulumo ekhethekile noma ke inkulumo perfect ke ngesingisi. I just forget this thought, but I'll come to it now. Oh yeah. Zungu says, when they were jollying happy on the 26th of June 2014, accused number one celebrated and said, out of the blue, have you heard? Senzo is no more. And George says, how can you joke like this? Because he repeated it once or twice. And have you heard? Senzo is no more. And what he does is he checks his social media SIM card or phone, and he doesn't find it there. And everybody grumbles to say, no, man, you can't say things like this. Ithi inkosenkantolo khona ke enye inkulumo befuthi beseyikhohliwe ke la ithi khona udaba lwenkulumo mhlawumbe khona inkulumo ethizeni eyashiwo umsola wokuqala ukuthi ngabe sele nizwile yini ukuthi ke uSenzo akasekho noma uSenzo sele eshonile bathi futhi lokho kwakusho amahlandlo amaningi mhlawumbe amahlandlo amabili akaze akusho nje isikhathi esisodwa nje phinda mhlawumbe akuphinda ngesikhathi kade asho ke inkulumo leyo ke kepha bathi bonkana abantu bathi ungayisho leyo nto leyo ke ngoba bathi futhi uZungu yena wathatha ucingo lwakhe bese wabuka ngaphakathi ucingo lwakhe ngaphansi kocingo lwakhe ukuthi ngabe mhlawumbe iqiniso yini lele umsola weqala kade alikhuluma ke bese uthupha ukuthi ungayisho into engekho. And that incantation is so serious that nobody, according to Zungu, in that vicinity believed it. And he got the shock of his life, Zungu, when in the morning you flash that Senzo has been murdered. Then he went to Russia and buy newspapers because they always had this uneasy feeling. Now here it is, it's confirmed. Before anybody else, the previous day, there was no press report, according to Zungu, not me. Bathi mina nenkulumo kaZungu ukuthi yena ke lapho akekho umuntu owayikholwa inkulumo eyashiwo umsola oqala ukuthi kuSenzo sele eshonile noma uSenzo sele engekho ke ngesikhathi ade behlanganele ngesikhathi ade behlangane ngaso benomcimbi mhlawumbe kade benenjabulo yabo kepha athi uZungu lokho ke nakaze komphathatheli bezingeka ubiki lo mbiko loyo ke kepha yena uZungu ngelanga elilandelayo ilanga lakusasa ke athena ke wahamba wathola iphephandaba lapho ke ngoba kade afuna ukuyikholiswa ngoba bekavele sekayizwile kuintatheli mhlawumbe kumaphepha bese wathola ke iphephandaba wayifundela ngodaba lolo ke ngoba kade khona into kade ayisola ngesikhathi yena nabafowethu. I'll end there. You know what? This is just an application to find out, evaluate if there is evidence before this court. If there is evidence, not Zungu's evidence. If there is evidence, the evidence of the firearm, the evidence of the bullets, the evidence of the photographs, the evidence of the cell phone, which was picked up, was robbed by one of the invaders. If there's also evidence of telephone calls, there are hundreds and hundreds of telephone calls which were exchanged. But we are not here dealing with the merits, to write a judgment on the merits.
It was just what you'd call purview of seeing whether there is evidence upon which a reasonable man thinking seriously can convict. But I don't even put it that high. At the most here, ithi inkosi enkantolo I find that there is evidence which needs an answer. There is. And I don't have to delve into those other aspects. And consequently, I cannot discharge my learned colleague of number 4. This evidence which a reasonable litigant has to discharge. ithi inkosi Or enkantolo confront rather. izogcina lapho ke mayelana nodaba lobufakazi obukhona ngaphambi kwayo kepha ke ethi khona ke ubufakazi engeke yakhuluma ngabo ngoba icala ke namuhla kepha ke singaphansi kwesicelo sakamsola wesine kade silethiwe lapho ke ummeli wakhe uadvocate Nxumalo uthizeni bamdedele kumacala wonkana labamthwesabo wona ke ngoba mayiphinda futhi inkosi enkantolo icaphuna mhlambe kuyisho ke inkulumo yayo ithi khona ke udaba lobufakazi obukhona ngaphambi obulethiwe ngaphambi kwayo ubufakazi bezama ballistic report inhlamvu noma kuhlola kwezibhamu mhlawumbe kuhlola kweinhlamvu futhi nodaba lama cellphone towers nama cellphone records futhi nodaba lwezithombe kade zikhona ngaphambi kwayo ke noma mhlawumbe kwezinkulumo kade zikhona noma kuxhumana kade khona phakathi kwabasolwa bonkana ethi futhi inkosi enkantolo ke manje uma sifika esiphethelweni isinqumo sayo mayelana nodaba lwesicelo sakamsolwa wesine kade silethiwe lapho ke ummeli wakhe ku advocate Nxumalo ekuthizeni bamdedele kumacala wonkana noma mhlawumbe akhishwe ke kumacala wonkana athwesa wona ke ithi inkosi enkantolo ke eyasinqaba isicelo leso ngoba khona icala ekumelana ke ngaphambi kwayo. Okay. As the court pleases, my lord. So what do we do tomorrow? This is the court, my lord. Thanks. Are we going on now? Time for the long, take the long adjournment and come back at 2. What's happening at 2? Well, we'll have to find out from my colleagues Oh, I see. You're going to. what their plan of action is. Oh, yes. okay, fine. All right. 2 o'clock. So then Welcome to the fire where the stakes ignite, where the questions burn hotter than the night. No escape once you're locked in the heat. This is your trial on the hot seat. To the fire where the stakes ignite, where the questions burn hotter than the night.